আমরা এই মুহূর্তে কাউকে জয়েন করাচ্ছি না, এটা জাস্ট একটা সাউন্ড আর অডিও ভিডিও চেক। তো 6টা থেকে আমরা স্টার্ট করব। আমি জাস্ট আমাদের টেকনিক্যাল টিমের জন্য এটা টেস্ট করছি। সো যারা ইউটিউবে তোমরা আছো স্টুডেন্টরা, তারা একটু ওয়েট করে যাও, আমরা 6টার সময় ডট স্টার্ট করে দেব। আর তোমরা তখন অ্যাকচুয়াল প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পাবে, ঠিক আছে? So right now we are just running some tests to see if there are any audio or video problems, and this is not an actual start. We'll start at 6 p.m. right? So if the audio team can hear me, audio video team can hear me, then just let me know and I can then prepare for the final thing. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে একটু আমি ফোনটা কেটে কথা বলছি। হ্যাঁ, so we are testing once more. If the team can hear me, just checking if the audio is there. If it's audible, then please let me know. You can also write in the chat box, other students who are listening, if you can hear the audio in the Google Meet, then just write in the chat box or let me know via WhatsApp if the audio is working and the video is working, right? So then once I have the confirmation, we can start the presentation.
গুড ইভিনিং স্টুডেন্টদের বলছি যারা জয়েন করেছো, তোমরা জয়েন করে যাও। আমরা মোটামুটি 80 জনের মতন এখানে জয়েন করাতে পারবো। 80 জন, কারণ আমাদের টোটাল ক্যাপাসিটি 100 আছে। তো কিছু টিচাররাও জয়েন করবেন, প্লাস আমাদের রিসোর্স পারসনস আছেন। শেষে যদি আমাদের ক্যাপাসিটি থাকে আমরা অবশ্যই জয়েন করাবো, কিন্তু অ্যাজ আ ব্যাকআপ আমাদের কাছে ইউটিউব আছে। ইউটিউবে পুরো প্রেজেন্টেশনটাই লাইভ স্ট্রিম করা হচ্ছে। So in case any student is unable to join or sees that she is not being allowed to join, please go to the YouTube live stream. It is already live. From 6 p.m. we will start and you will be able to view the entire thing. If you have any queries, any doubts, any questions, please write in the chat box in the live stream and I will copy and paste the queries here in the Google Meet chat. Right. Yes. Hadia, we will be using both English and Bangla also. Bangla ইংরেজি আমরা মিক্স করেই বলবো, and resource personরাও I am sure দুটো ভাষাতেই বলবেন, ঠিক আছে? So we will mix both languages to make it convenient for all students, right? Okay, so we'll just wait for our resource persons to join and then we can start. And we'll just find out if the principal ma'am is able to join. Shomoda, principal ma'am কি আসবেন না উনি হয়তো একটু ব্যস্ত আছেন? হ্যাঁ ম্যাডাম তো আজকে ব্যস্ত আছেন। আমরা 5-7 মিনিট দেখি, 6টা 5 অবধি দেখবো, তারপরে স্টার্ট করে দেব। গ্রেট, ঠিক আছে, তাহলে আমরা 6টা 5 অবধি দেখে নিই। ম্যাম যদি জয়েন করতে পারেন খুব ভালো হয়, আর আদারওয়াইজ আমরা স্টার্ট করে দেবো তাহলে। একদম।
আমাদের ক্যাপাসিটি অলমোস্ট ফুল হয়ে গেছে, 80-তে থামার কথা ছিল, অলমোস্ট 100 হয়ে গেছে। তো বাকি যারা জয়েন করার চেষ্টা করছে, তোমাদের বন্ধুরা হয়তো জয়েন করার চেষ্টা করছে, তাদের একটু বলো লাইভ স্ট্রিমে চলে যেতে, কারণ আমরা এখনও আমাদের রিসোর্স পার্সনদের জন্য অপেক্ষা করছি। প্রিন্সিপাল ম্যামেরও আসার কথা, কিছু টিচাররাও আসতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটি ফুল হয়ে গেলে মুশকিল হবে। So students who are trying to join, kindly move to the live stream. If later we have capacity for whatever reason, we will obviously join you here, but you can follow the entire thing. পুরো জিনিসটাই তোমরা লাইভ স্ট্রিমে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এখনও আমি দেখছি 15-16 জন ওয়েট করছো, তোমরা ওয়েট করো না, তোমরা লাইভ স্ট্রিমে চলে যাও, ঠিক আছে?
সৌম্যদা, আমাদের রিসোর্স পার্সনরা কি জয়েন করেছেন? 6টা তো বাজে। হ্যাঁ, ওনারা বললেন 2 মিনিটের মধ্যে করছেন, আচ্ছা, এক্ষুনি জানাবেন। আর ম্যাম এখনো জয়েন করেননি। করেননি। মনে হয় মিস্টার কিংশুক রায় জয়েন করেছেন, আমার দেখে মনে হলো। হ্যাঁ স্যার, জয়েন করে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, আর সুমন্ত? মিস্টার সুমন্তকে তো দেখছি না। সুমন্ত কর্মকার। হ্যাঁ, উনিও আছেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি স্টার্ট করব, না আমরা আর একটু ওয়েট করে যাব ম্যামের জন্য? আর 2 মিনিট দেখে নিন। ওকে। আচ্ছা, আবার সবাইকে বলছি যে যারা এখনও জয়েন করতে পারছো না বা যাদের বন্ধুরা জয়েন করতে পারছে না, তারা যেন প্লিজ লাইভ স্ট্রিমে মুভ করে যায়। আমাদের ক্যাপাসিটি ফুল হয়ে গেছে গুগল মিটে। লাইভ স্ট্রিমে পুরোটাই দেখতে পাবে সবাই যারাই লাইভ স্ট্রিমে থাকবে। আর কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা ওখান থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবো। সো প্লিজ, অল স্টুডেন্টস হু আর আনএবল টু জয়েন, হুজ ফ্রেন্ডস আর আনএবল টু জয়েন, please move to YouTube live stream, right? And you will be able to view the whole thing. আর প্রত্যেককে জানিয়ে রাখছি যে এই ওয়ার্কশপটা বেশিটা ইংরেজিতে হবে, কিছুটা বাংলাতেও হবে। So it will be explained both in English and Bengali. However, language should not create any barrier between us. If you feel a certain portion which is delivered in English and you want that particular portion to be repeated in Bengali, please feel free. ওকে, কোনো আবার উল্টোটা হলেও কোনো পোরশন বাংলায় বলা হয়েছে মনে হচ্ছে ইংরেজিতে দরকার, if you feel that particular portion to be repeated in English, then feel free. Write it in chat box, we will do the needful. Auritra sir, so can we start now? Right. So Shomada, we are starting. I think Yes, our resource yes. persons have come. So Yes. good evening to all the students, to our faculty members, and to our respected resource persons. Today we are having a workshop on procedures of uploading information and documents in MIS, and it is being organized by our internal quality assurance cell, or IQAC, of Shivnath Shastri College, and it is being conducted in association with Infotech Labs Private Limited. So before we begin, just a short introduction for the students as well as anyone who does not know. MIS is a versatile software. It is an online software which enables all the people, all the stakeholders of the college, the teachers, the faculty, the non-teaching staff, the students as well, to have all their documents, all their records, all their vital information at one place, which is easily accessible and available
available to the management, to the principal, to the relevant people whenever it is required. This makes it a paperless activity which is much more streamlined. As we know, we have just emerged from the pandemic where a number of days the college was closed or the office was unable to function due to lockdown. So in future, if there is any situation anywhere, anytime the college premises are taken over for any activity, any reason we are unable to go to college, the entire college records, the documents, everything will be available to the relevant people, to the relevant officials, to the students on the MIS platform. And that is why to move to the digital system, to move to a paperless system which is much more streamlined and convenient for everyone, we are today organizing this workshop where the resource persons will explain to the students how to upload their documents and how to ensure that their records, whatever they are doing, whatever marks they are achieving, whatever documentation they have related to their academic activities in the college and in the university, how they can have all of this in one place, so that in future whenever they require, whenever the college requires, whenever the university requires, there is no problem and we can easily, very conveniently provide the documents to whoever requires them. So on this note, let me just quickly introduce our resource persons for today. They are Mr. Kingshuk Rai and Mr. Shumanto Kormokar, who are present on behalf of Infotech Labs Private Limited. They will explain to the students how to carry out this exercise, which is very simple and streamlined, and the students will then be able to upload their documents in a very convenient way. So as Professor Shoma Banerjee has explained, we will be following a bilingual mode, English as well as Bangla. And at the end of the workshop, we will have a vote of thanks given by Professor Shoma Banerjee, and any questions that the students might have will also be answered by your learned resource persons. So on that note, since our principal has not been able to join yet, I guess she is busy with some work, we will start, and I will call upon Mr. Kingshuk Rai and Mr. Shumanto Kormkar to kindly take up their topic. Thank you. Thank you, sir. I'm Kingshuk Rai from Infotech Lab, and my co-partner Shumanto Kormokar. He will share his screen to you. And Shumanto, please share your screen. Hello. To start off, I just like to introduce Okay, thank you. This is the student dashboard. Shumant, this is the student dashboard, as most of the student will be aware of this link, which will be provided in the college website. Here you have to log in with your student ID and password that is already known to the students. For a case study, I will log in with a student ID here. This is the student panel. Before giving the introduction to Shumanto, I just introduce this page to all the students and respected teachers. This is the student page where after logging the student ID and password, student get this screen. Here you can see in the right side there is pay online option. Payment history is that whenever a student pays his fees or different type of fees, he can get the receipt here and the history that a student had given to the college. Next is update profile, and again document upload, marks and result entry, feedback and support. Now Shumanto, please show the screen to the students. Am I audible? Hello.
So we're going to start with all the things that you have to put as your marks, or you have to update your profile, you have to upload your documents. So first we'll go with update profile option. You can find it here, that's update profile with the red mark. If you click on this, you will going to have this form. This form, there are a lot of informations that college needs to keep their records. All the informations will be available if even it's already there in the system. If it's not, it will remain blank. And you will find if some fields will be like this non-updatable option. Here you cannot update this data. If you need to update, you have to your college faculty or your or one more thing I have just go through one more. Let me log out one time. Just find one technical helpline number is here. If any kind of issues, you have to call this line, and the technical person will help you whatever the problem you are facing for this particular way of entering your data or payment problem. এই সাউন্ড সিস্টেমে প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক করে শোনা যাচ্ছে না। Yes, sir. Can't hear you properly, sir. It's very disturbing. Hello, am I audible properly now? ইয়েস স্যার। Okay, thank you. So I'm going through again the update profile option. Here you'll find the details like full name of first name, middle name, last name, gender, date of birth, social category, religion, and all the information. Some information you will find that non-updatable option, as I told you. You cannot update. If you need to update, you have to talk to your college faculty, or you can talk to the technical person as well. Other information, if you find it already is there, then the data will come out in the field, and if you need to update, you can update the data. Here is a confirm button through which you can update the data. But one thing you have to keep in your mind, after confirming, just go through this page again, click on the link again, and you will find if all the data is there, that means the update is confirmed properly and saved already in the system. If it is not, then the update is not done, or there is some problem with the data. So either if you can fix the data that you are finding some inappropriate data you are putting and it is not saving properly, then complete the details again, go through the all fields and enter proper data, confirm the data. Or if you think that you are not able to understand what the problem is, go through the technical helpline number and call him and ask that you are facing the problem, and he will help you. In this field, there are a lot of informations which are mandatory, because this data is required to college as well as the university for their own purpose. So do not leave any blank field. If you don't have the information, ask to the college or ask to the technical person that how you will put the information. If you don't have the information, how you will manage it. For this particular form, there are two types of information is here. One is your personal and one is your academic also. But the academic information is very less, like your university registration number, your passing percentage, subjects, programs is also there, but they are already fixed in the system, so you cannot update it. And also your address. There are two types of address, permanent and present. You have to give both. If any query, you can ask for this particular page.
স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন এটা লগ ইন করছি, এটা যদি আমরা কনফার্ম করলাম, দিয়ে নিজের পোর্টাল থেকে লগ আউট করছি, কিন্তু আবার যখন আমি সেকেন্ড টাইম লগ ইন করছি তখন কিন্তু আমাকে পুরোটাই ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে এই পেজটা। ওকে, মানে আমি লগ ইন করে আমি ফিল আপ করলাম, আমি দুবার কনফার্ম করার পরে আমাকে দেখাচ্ছে কনফার্ম, কিন্তু যখন আমি লগ আউট করে আবার হয়তো কিছু ঘন্টা পরে আমি আবার লগ ইন করছি, পুরো আমাকে ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে কিন্তু। দ্যাট মিন তোমার ইনফরমেশনস গুলো প্রপারলি সেভড হয়নি, কিন্তু তো স্যার সামহেয়ার স্যার আমরা অনেকবার চেষ্টা করছি, এটা সাইবার থেকেও চেষ্টা করছি, তো লগ আউট করে ওকে লগ ইন করলে ওকে, পুরো ডোন্ট ওয়ারি, রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। ডোন্ট ওয়ারি, তোমার এই ফর্মটা পুরো ফিল আপ করার পর এই স্ক্রিনশট নিয়ে যে হেল্পলাইন নাম্বার আছে ওখানে হোয়াটসঅ্যাপ করো, and ওকে he স্যার, will answer you. Okay, থ্যাংক ইউ স্যার। right. Any more question? Sir, I was trying to access this page on my mobile, so Okay. the full page was not coming, like it was not visible. Sometime it will because your screen is less than the ratio of this form. If you found, if I small this screen, okay, just like this, sometime what happened, the left one, you find this option, right? The form will come out like this. If you still cannot able to see, then just try to do it through a laptop or any other options like any computer or other. It will be better because the form is bigger than the screen actually you have in the lap in a mobile. Okay, sir. Thank you, sir. Any more question? স্যার আমি আগে অন্য একটা প্লেসে থাকতাম, এখন আমি সেখান থেকে অন্য একটা প্লেসে এসেছি, তো আমি এই অ্যাড্রেসের জায়গায় কি কি দেবো, মানে আগে কারেন্ট অ্যাড্রেসে কি দেবো আর পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসে কি দেবো? কারণ আমার কলেজে যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া সেটা আমার আগের অ্যাড্রেসটাই দেওয়া আছে। Then এটা যেহেতু ডেটা রিলেটেড, এটা বেসিক্যালি সুমন্ত এটা কলেজই মানে বেটার অ্যানসার দিতে পারবে। রাইট রাইট, আমি ওজনই কলেজে কোনো স্যার যিনি আছেন, ইফ ইউ ক্যান আনসার দিস কোশ্চেন। এটা অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়েছে তার আগে কলেজের স্যার বা অফিসের সাথে একবার কথা বলে নিও। ও সমস্যার বলছেন না, এটা কলেজ যেটা কিংসুকবাবু বললেন সেটাই কলেজে এসে অফিসে কথা বলতে হবে। অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ হয়েছে অফিসের কাছে জানাতে হবে, তারপর এমআইএস এ এটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে অ্যাড্রেসটা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, এনি মোর কোশ্চেন? স্যার বলছি প্রথমে লিংকে ক্লিক করে আইডিটা পাওয়ার জন্য আমি নাম আর কোর্স লিখলাম, তারপর শো অপশনে ক্লিক করলাম, বাট আমার আইডি দেখাচ্ছিল না, মানে আমার আইডি দেখাচ্ছিল না। ইন কেস এরকম যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে এগেন বলবো, তোমাদের টেকনিক্যাল হেল্পলাইন নাম্বার যেটা রয়েছে সেখানে ফোন করবে, তোমাদের কোনো যদি রিসিপ্ট অ্যাডমিশন রিসিপ্ট বা কিছু থেকে থাকে সেটা তাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, দেন তোমার প্রবলেমটা বলবে, হি উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ। হ্যালো, এই পেজটা নিয়ে যদি আর কোনো স্টুডেন্টস এর কোনো কোশ্চেনস থাকে হি ক্যান আস্ক, সুমন্ত উইল অ্যানসার। একটা যদি কোয়েশ্চেন, কোনো ইস্যু না থাকে তাহলে আমি নেক্সট স্ক্রিনে চলে যাব। স্যার বলুন। হ্যাঁ, একটা কোয়েশ্চেন ইউটিউব লাইভ থেকে এসেছিল, ওটা আমি চ্যাট বক্সে লিখেছি, আমি জাস্ট কপি পেস্ট করেছি। আমি হ্যাঁ এইটা না এটাতে ইস্যু কিছু নেই, যদি ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেমে ডেটা আসছে না, তুমি জাস্ট এটাকে আমাদের টেকনিক্যাল হেল্পলাইনে জানিয়ে দিও, বাট এটা তার জন্য তোমার কোনো ইস্যু প্রবলেম বা এমন কিছু ফেস তুমি করবে না। কারণ ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম অনেক সময় কী হয় যে ফুল নেমটা আমাদের কাছে থাকে, যেমন কোনো পুরোনো স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়ে থাকে ফার্স্ট নেম মিডল নেমের ব্রেকআপটা আমরা সেই সময় পেয়ে উঠি না, আমরা শুধু পুরো নামটা পেয়ে থাকি, তার জন্য আমরা একটা পার্টিকুলার ফিল্ডে আমাদেরকে অ্যাড করতে হয়। যদি তোমাদের এরকম কোনো প্রবলেম থাকে, তোমাদের স্টুডেন্ট আইডি এবং তোমাদের নামটা ব্রেকআপ করে আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারে পাঠিয়ে দেবে, অ্যান্ড ডেটা উইল বি আপডেটেড অ্যাকর্ডিংলি। If any more question, then I will go through the next one. স্যার হেল্পলাইন নম্বরে কি হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো? হেল্পলাইন নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে with your ID, your student ওকে ID স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।
অবভিয়াসলি একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে Okay, sir. whenever ফার্স্ট you কল are করে একটু এক্সপ্লেন করবে ওকে প্রবলেমটা, তারপর এখান থেকে তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ চেয়ে নেবে ও। and whenever you are sending any data, please send your WhatsApp number with it, your student ID with it, because our technical person cannot understand the data without the particular ID, and the unique ID is your student ID. So all time we are actually finding that particular student with his ID, so which is must. So whenever you are sending any details to our technical person, just give your student ID and explain your problem, and he will definitely help. If any more question, then ask, or else I will go through the Sir, next one. স্যার আমি তো স্টুডেন্ট আইডি পাইনি, আমি তো বললাম যে আমি নাম আর কোর্স লিখেছিলাম, তো আমার স্টুডেন্ট আইডি শো করছে না। তাহলে তোমার স্টুডেন্ট আইডি যদি না পেয়ে থাকো, তাহলে তোমার কোনো যদি পুরনো ফর্ম অ্যাডমিশন রিসিপ্ট কিছু যদি থেকে থাকে তার একটা কপি এবং তোমার প্রবলেমটা তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও টেকনিক্যাল পার্সনকে, সে তোমাকে হেল্প করে দেবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Any more question? So then move to the next screen, please. Okay, sure. So next screen is about uploading your documents. There are lots of types of documents are there to be uploaded. If you find this option, there is a drop down where you will find the different types of document type, like image, signature, Aadhaar, PAN, semester 1 mark sheet, semester 2, 3, 4, 5 and 6 mark sheet, and your registration certificate. All you need to do, what you have to select the option which particular data you are going to upload it, then choose the file from here, select the file, and then upload image, and that will confirming that the data will be there. Like I am just doing one thing. If you find there is a problem with this also, image must be 100 KB. Many times we actually face some calls that we are trying to upload, but the picture is not uploading or the data is not uploading. Please keep in mind that the data has some limit. The data has some limit with the size. So you have to keep that the size is less than what actually you need. And 100 KB is the limit of all type of documents here. So if I choose Image format. Image format is always JPG. Always JPG. I'm choosing one file. And you'll find if I upload it successfully, then the picture will emerge here, and the data will be shown as per the like whatever the data is there, like the admission ID, so our ID, particular data you have uploaded, and the image is here. If it is successfully uploaded, the details will be here showing properly. If it is not showing, that means it is not uploaded, and reason will be two types: either the format is not matching or the size is not up to the limit. Maybe it is exceed the limit or it is less the limit. Minimum size is 10 KB and maximum is 100 KB. Please keep in your mind whenever you are uploading any document. And the things that you have to upload is must for every student, that all the mark sheets. If you are first semester student, then semester 1 mark sheet. If you're second or third or fourth, accordingly you need to upload all your mark sheets. And registration certificate as well as your Aadhaar if you already have it, if PAN if you have, and signature image is also must. So you have to upload all these documents whenever it is available to you, and the original one obviously. Do not upload any kind of copy image. If any questions you need to ask, you can. Sir. Yep.
আচ্ছা আমি যখন মানে এখানে আপলোড করছি আমার স্টুডেন্ট ইমেজ বলুন বা যে কোনো ফাইল আমার কেবিও ঠিক আছে, মানে আমি ভালোভাবে কম্প্রেস করেছি, বাট স্টিল যখন আমি আপলোড করছি না ইমেজটা এরম ভাবে দেখাচ্ছে না। ফরম্যাটটা কি জেপিজি ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ একদমই জেপিজি ছিল। দেন একবার টেকনিক্যাল পার্সনকে তোমার স্ক্রিনশট যে ইস্যুসটা আসছে, তুমি যখনই আপলোড ইমেজে ক্লিক করছো কোনো একটা এরর স্ক্রিন অবভিয়াসলি এখানে যেমন এইভাবে আমার কাছে এসছে, হ্যাঁ 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 এরর আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে কোনো একটা এরর দেখা যাচ্ছে। তুমি যদি এররটা না বুঝতে পেরে থাকো এটা স্ক্রিনশট তুলে তুমি টেকনিক্যাল পার্সনকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে এবং তোমার প্রবলেমটা বলবে, হি উইল হেল্প ইউ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার ইয়েস স্যার এখানে যেটা অপশনটা দিয়েছে যে অনেকগুলো যেমন আছে, মানে কি কি আপলোড করতে হবে আমাদের তো স্পেসিফিক্যালি বলে দেয়নি, তো কি কি আপলোড করতে হবে, যেমন এখানে যে স্টুডেন্ট ইমেজ, সিগনেচার, রাইট তো এগুলো কোনটার মধ্যে? আর স্যার যাদের আধার আছে, মানে আধারেও প্রবলেম আছে, মানে আমাদের এক সাইডে লেখা হচ্ছে অ্যাড্রেস আর এক সাইডে নাম্বার আছে, দুটো সাইড তো আপলোড করা যাবে না, ওটা একটা সাইডে আপলোড করতে হবে, তো কোন সাইডে আপলোড করব? ফর্মটা যেখানে তোমার আধারের নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে, তো তাহলে অ্যাড্রেস প্রুফটা তো ওখানে থাকবে না, মানে অ্যাড্রেসটা ওই পেজে না, অ্যাড্রেসটা আমার অন্য পেজে আছে আবার। তোমাদের আধার নাম্বারটার প্রুফটা যদি পাওয়া যায় তাহলে অ্যাড্রেস সেখান থেকে পাওয়া যাবে, বা অনেক সময় তো দেখবে তোমাদের অনলাইনে আধারের যে কপিটা পাওয়া যায় সেটা একটা পুরো পেজে তার পুরো কমপ্লিট ডেটাটা পাওয়া যায়। ইফ পসিবল সেটা যদি পুরনো আমাদের যে কার্ডগুলো ওতে ওরকম নেই, মানে আধার একদিকে আছে অ্যাড্রেস আর একদিকে, তো সেই জন্য জিজ্ঞেস করছি। আমি সেটাই বলছি, পুরনো কার্ডের কথা বলছি না, আধারের পোর্টালে, অনলাইন আধার পোর্টালে কপিটা দেখতে পাওয়া যায় যে কিভাবে নতুন যে পুরো কপিটা একটা সিঙ্গেল পেজে পুরো কপিটা পাওয়া যায়, যেখানে তাদের অ্যাড্রেস এবং পুরো ডিটেইলস পাওয়া যায়, এবং যদি পসিবল হয় যদি সেটা আপলোড করতে পারো সেটা খুব বেটার হয়। ওকে স্যার। আর স্যার যাদের প্যান নেই তারা তো প্যান আপলোড করবে না, বিকজ অনেকে প্যান নেই। এটা অপশনাল, প্যান কার্ড হচ্ছে অপশনাল, যদি থেকে থাকে দেন আপলোড। আচ্ছা, আর ফটো আর স্টুডেন্ট ইমেজের মধ্যে কোনটা আপলোড করব? স্টুডেন্ট ইমেজ, ফটোটা অন্য পারপাসে ইউজ করা হচ্ছে, ফটোটা এখন লাগবে না। আর আধারের কোনটা, ক্যাপিটালে যেটা লেখা না স্মল? রাইট, ক্যাপিটাল যেটা আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Sumant, we have some questions in the message box. স্যার আমরা কি স্ক্যানড ইমেজেস গুলো আপলোড করব নাকি নরমাল অরিজিনাল ইমেজ, ফটো অরিজিনাল ইমেজের ফটো, স্ক্যান ইমেজের ফটো? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ তো স্যার আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, অ্যাকচুয়ালি রেজাল্ট তো ফার্স্ট সেমিস্টারে আমরা এখনো মানে হার্ড কপিটা পাইনি, আমাদের যেটা আছে অনলাইনে যেটা আছে ওইটাই পিডিএফ করা আছে, তো ওইটা কি আপলোড করব রেজাল্ট ফার্স্ট সেমিস্টারের ওখানে, না যখন আমরা হার্ড কপি পাবো তখন? এই মুহূর্তের জন্য তোমরা রেজাল্টের তোমাদের কারেন্ট যে কপিটা তোমাদের কাছে আছে সেটা আপলোড করে দেবে। whenever you get the original copy you must upload the original copy as well. Okay, the copy we have sir, যে কপিটা আছে ওটা পিডিএফ ফরম্যাটে আছে। হ্যাঁ, অনলাইনে পিডিএফ আমি অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি, অনলাইনে সার্চ করবে পিডিএফ টু জেপিজি, ওকে, এটা অনলাইন কনভার্টার থাকে, এখানে তোমার যে কোনো অপশন, যেখানে লট অফ অপশনস উইল ফাইন্ড, যে কোনো অপশনে তোমার পিডিএফ কপিটা দেবে and it will come out as jpg after converting, okay, and you can then upload it. Okay sir. Other questions here as well? Yeah, we have a lot of questions coming from YouTube actually. একটু প্রশ্নগুলো আমি কপি পেস্ট করে দিয়েছি, জানি না কতগুলো হয়তো আনসার করে দিয়েছেন কিছু। আমি সবগুলো চেক করে নিচ্ছি। ওকে, আমার লাস্ট নেম দিতে পারছি না, এখানে অলরেডি আনসার করলাম। অল স্টুডেন্ট, আমি একটা নাম্বার কলেজের ফর্মে দেওয়া আছে, বাট আমি অনলাইন এক্সাম আলাদা নাম্বার দেওয়া আছে, নাম্বারটা দেবো। I think he need to upload Chitra Show, right? She need to update. She want to update the mobile number. I think current mobile number always update করতে হবে সিস্টেম, কারণ তোমাদের এই মোবাইল নাম্বারগুলো থ্রু দিয়েই কলেজ তোমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করে। If you don't update your current number, then college will not able to confirm you or inform you any kind of details if college want to, and that will be a problem for you.
সুতপা ঘোষ, প্রোগ্রাম লেভেলে প্রোগ্রাম ক্যাটাগরি লেভেল আর কি লিখতে হবে? প্রোগ্রাম লেভেল অ্যান্ড ক্যাটাগরি উইল নট বি এবল টু আপডেটেড বাই ইয়োর এন্ড। কলেজের সিস্টেমে অলরেডি ডেটা থাকবে অ্যান্ড ইট উইল অ্যাপিয়ার। If it's not, then ask the technical person that your data is not coming in the form and it is not updatable. If you need to update your program details, then you have to ask the college or your faculty member that you need to update your details in the system, and college will help you on this. Okay. Sir. Yes. Sir, I'm asking that এটা ধরুন আমরা fill up করতে করতে থাকছি, আমাদের তো ইনফরমেশন নতুন নতুন আপডেট হচ্ছে, ধরুন সেকেন্ড সেমিস্টারের রেজাল্ট পেলাম বা ফোন নাম্বার আপডেট হলো, এগুলো তো আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আপডেট করতে হয়, এটার কোনো তো মানে ডেডলাইন নেই? না, যদি ফোন নাম্বার আপডেট, yes, you are audible. ফোন নাম্বার আপডেট বা এগুলো কোনো ডেডলাইন নেই। তোমাকে যখনই তোমার চেঞ্জেস, কোনো ডিটেলস চেঞ্জ হবে, ইউ নিড টু আপডেট অ্যাকর্ডিংলি। ওকে স্যার। ওকে, বাবার নাম ভুল আছে, ওকে, অ্যাডমিট কার্ড, ওকে। যদি বাবার নাম ভুল, এই যে কোনো ইনফরমেশন যদি ভুল থাকে, মনে হয় যে আমার ডেটা ভুল আছে, অ্যান্ড সেটা যদি আপডেটেবল, দেন তুমি ওখানেই আপডেট করতে পারবে বা তোমরা ওখানেই আপডেট করতে পারবে। যদি তোমরা ওখানে আপডেট করতে না পারছো, দেন টেকনিক্যাল পার্সনের সাথে কথা বলতে পারো যে তোমাদের এই ডিটেলস আছে এবং সেটা আপডেট করতে হবে। দেন হি উইল ডেফিনেটলি গিভ ইউ দ্য সাজেশন হোয়াট টু ডু। অ্যাড্রেসের জন্য কলেজের লেটার দিতে গিয়েছিলাম, বাট আমরা বলে দিয়েছি। Sir, there is a question about the address change, if you find. হ্যাঁ, এটা অফিসে যদি বলে থাকে, অফিসের সাথে আই থিঙ্ক কথা বলা ভালো। আই থিঙ্ক সমুদা, আই থিঙ্ক এটা অফিস শুড বি ডিলিং উইথ দিস, রাইট? হ্যাঁ, অ্যাড্রেস চেঞ্জ ইস্যুটা অফিসে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার, আই হ্যাভ আ কোশ্চেন। ইয়েস স্যার, যখন আমি ডকুমেন্টগুলো আপলোড করতে যাচ্ছি, ওয়ান টাইমে একটাই ডকুমেন্ট আপলোড হচ্ছে, সো আমি মানে একসাথে আধার প্যান কি করে আপলোড করব? একসাথে আপডেট করা যাবে না, বিকজ এভরি টাইম ইফ ইউ ফাইন্ড দিস, there is three, there all the options are different, right? It's not coming like in a single part. Like if you want to update your Aadhaar, then you have to select the Aadhaar, then upload. If you need to update your PAN card, you have to select your PAN and then upload again. স্যার, আপলোড ইমেজ করার পর কনফার্ম করব, দেন আবার চুজ ফাইল করব, সিলেক্ট ডকুমেন্ট। কনফার্ম করার এখন প্রয়োজন হবে না, কনফার্মিং এর পারপাসটা আলাদা। আমি কনফার্ম করতে বলছি না, আমি জাস্ট বলছি সিলেক্ট দ্য টাইপ, চুজ দ্য ফাইল এন্ড আপলোড দ্য ইমেজ, দ্যাটস অল। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমার প্যান কার্ডটা আপলোড করতে পারিনি বিকজ আমার প্যান কার্ডটাই ভুল আসছে। শো, যদি কোনো ডিটেলস ভুল থাকে মনে হচ্ছে, দেন আপলোড পরে করো, যখন সেটা রেকটিফাইড হয়ে যাবে। স্যার, এই ডকুমেন্ট আপলোডের এখানে একটা ক্যাপিটাল লেটারে আধার আর একটা স্মল লেটারের আধার, কোনটা ক্যাপিটালটা ইউজ করবে? ক্যাপিটালটা ইউজ করবে, অলওয়েজ ক্যাপিটালটা ইউজ করবে। আচ্ছা, ফটোকে ইউজ করার প্রয়োজন নেই, আধার প্যানটা ক্যাপিটাল ইউজ করবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর স্যার, মার্কশিটের কি স্ক্রিনশটটা আপলোড করব? কারণ আমরা অরিজিনাল এমনি তো কোনো হার্ড কপি পাইনি। যদি অরিজিনাল পেয়ে থাকো তাহলে তার ছবি, যদি না পেয়ে থাকো যেটা কারেন্টলি তোমাদের কাছে থাকবে তার কপিটা, বাট সেটা যেটা স্ক্রিনশটটা। হ্যাঁ, স্ক্রিনশটটা। ঠিক আছে স্যার। স্যার, ইয়েস স্যার, যেখানে আধার লেখা আছে দুবার, একটা ক্যাপিটালে আর একটা স্মলে, আই অলরেডি আনসার্ড ইট, অলওয়েজ স্যার মানে না স্যার, মানে আমরা প্রথমে আমরা আধারের ফার্স্ট সাইডটা দিয়েছি, তারপর আধারের সেকেন্ডের সাইডটা দিয়েছি, তো স্যার ওটা কোনো প্রবলেম হবে নাকি? না, ইস্যু কিছু হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Previously uploaded document and although it was submitted also, যদি অলরেডি আপডেটেড করা থাকে, then you don't need to update again. Student passwords, as our student again password is both registration number, should we have to change those? Password changeable, password change করতে পারো, but student ID cannot be changed. On document updated, file আপ করার পর যখন আপডেট ফাইলে গিয়ে চেক করছি,
করেছি তাও আপনার প্রোফাইল হচ্ছে না। এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম উইথ দিস টাইপ, লাইক তুমি আপডেট করতে পারছো না বা আপডেট হচ্ছে না, দেন টেক এ স্ক্রিনশট of your fill up details and then send to our technical person in WhatsApp with your student ID and he will help you. আমি আপনি আনসার করেছি এটার ডকুমেন্ট চালু করেছিলাম, তাহলে আবার করতে হবে না, সেকেন্ড টাইম করার দরকার নেই, ওয়ান টাইম করলেই হবে। ইন্টারেকশন কি ভার্সন স্টাডি মিডিয়া করেছি তার ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ টু মিডিয়া ইন্টারেকশন কি ভার্সন স্টাডি কোন মিডিয়ামে করেছি নাকি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ। Okay, I think this problem with this update profile, you need to ask anything. Okay, medium of interaction. Medium of interaction means your mother tongue. তুমি নর্মালি কোন ভাষাতে কথা বলছো, দ্যাটস you need to give. যদি কোনো ডেটা অলরেডি আপলোড করে থাকো তাহলে করতে হবে না, ইউ অলরেডি আপলোডেড দ্য পিডিএফ। বেটার যদি পিডিএফটার জায়গাতে তুমি তোমার কোনো পিকচার কপি জেপিজি কপি আপলোড করতে পারো, ইট উইল বি বেটার। স্ক্রিনশট, রেজাল্টের স্ক্রিনশট যদি হার্ড কপি অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে হার্ড কপির কপি দিও, আদারওয়াইজ স্ক্রিনশট। মার্কসিং স্ক্রিনে আমি আসবো এক্ষুনি, প্লিজ ওয়েট। অল ডকুমেন্টস আর নিডেড, কোনো ডকুমেন্টস বাদ দিয়ে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, অনলি প্যান কার্ড ইজ অপশনাল, যদি প্যান কার্ড থাকে তবে দেবে, আদারওয়াইজ দেবেন না। যদি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে থাকে দেন contact the technical person and will help you with their password. Okay. I think most of the questions I have answered. Okay, last qualifying board exam. Yes, board like ICSC or CBSE, right? Exactly. So it will stream when uploading after first sim. না, ক্যাপিটাল আধারের বদলে স্মলে আধার সিলেক্ট করে কাজ করেছো বা আপলোড করেছো, প্রবলেম হবে না। বেটার আরেকবার ক্যাপিটাল আধার দিয়ে তোমার ডেটাটা আপলোড করে দিও। invalid string when I'm uploading anything after the first sim result. যদি কোনো এরর মনে হচ্ছে দেন take the screenshot and ask the technical person and will help you. তা Yes. তা আপনি যে বললেন না যে আধারের মেইন সাইটে গিয়ে ওর যে একটা এক কপিতে বোথ সাইড ছবিটা আসে, সেটা কিভাবে মানে আনবো সেটাকে? আধারের সাইটে গেলে ওখানে হেল্প পাবে যে তোমার আধারের কপিটা ওখানে ডাউনলোড করা যায়। যদি তোমার আধার কার্ড অ্যাভেলেবল থাকে, অলরেডি নাম্বার অ্যাভেলেবল থাকে, এবং তোমার যদি ফোন নাম্বার আপডেট থাকে, তাহলে তুমি সেখান থেকে তোমার আর ই কপি যেটা বলো সেটাকে তুমি ওখান থেকে ডাউনলোড করতে পারো। মানে একটা ই কপি একটা সিঙ্গেল পেপারে আসে, সিঙ্গেল A4 সাইজে আসে,
সেখানে পুরো ডিটেলসটা, দুটো সাইটেরই ডিটেলসটা পুরোটা থাকে। আধারের যে সাইট আছে তুমি সেখানে গেলে সেটা পেয়ে যাবে। মানে নিজের ফোন নাম্বার দিলে সেটা চলে আসবে, তাই তো? যদি ফোন নাম্বার আপডেট থাকে ওখানে প্রসেস লেখা আছে, ইউ গো থ্রু দ্য আচ্ছা, প্রসেস দেন ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। শিওর। স্যার আমি বলছি কি মার্কশিটের কোনো একটা মার্কশিটের ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টস গুলো কিভাবে আপলোড করব? আমি মার্কস মার্কশিট নিয়ে এখনো কিছু বলিনি, আমি যখন আসবো তখন ক্লিয়ার করবো। প্লিজ ওয়েট। স্যার, ইয়েস। আমি স্টুডেন্ট আইডির জায়গায় ফটোজে নিজের ছবি আপলোড করে দিয়েছি, সেটা কি আমি ডিলিট করে আবার স্টুডেন্ট আইডিতে মানে স্টুডেন্ট ইমেজে ফটোটা আপলোড করব? খাই লেতে তাই করতে হবে। হ্যালো। ওকে স্যার। If you are uploading with scanning and less than 100 KB, then picture is coming blur. 100 কেবিতে করলে ব্লার আসবে না যদি তোমার পিকচারটা প্রপারলি স্ক্যান হয়ে থাকে। বেস্ট প্রসেস হচ্ছে পিকচারের কোনো একটা তোমাদের ফোন বা কিছু দিয়ে তার ছবি তুলে সেটাকে যদি সাইজটাকে কমানো যায়, then it will be better with the picture as well your work. Okay, I think most of the questions already answered. Any more questions? Then I will go for the next part. কোয়েশ্চেন আসলে আরও অনেক আসছে, কিন্তু আমি ওদের বললাম যে আমরা একটু মুভ করি, তারপর নয় আবার কিছু প্রশ্ন আমরা নিতে পারি একটু পরে। Okay, sir. Then I will moving for the marks in part. হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ। Okay. Thank you, sir. Okay, the marks entry part you will find that already some steps are already given here, and now I'm going to give you the whole details for how you will actually fill up these full details. First of all, whenever you come to this page, you'll find your university registration number is already here. If it is wrong, then just you need to update it in your through your update profile, and you can come again and you will find that the registration number is already changed. And if it is not, then obviously you need to talk to the technical person for the help. What you have to do is you have to put your university roll number, which is given in your result. You will find the session as well and the semester. For particular semester, you are giving your marks details here. You have to put the session according to the semester. There is also an option called tick the supplementary result. Whoever giving the supply exam, you need to put this. You have to tick this like so that the supply result also entered in your system. Now, if like I am giving one data, like data, suppose, then you have to click on show. Whenever I click on show, you'll find I already have a message. You can enter your marks. The details I am giving is already here, and the part is here when I can enter my marks. Here I need to select the subject. Then if any subject I choose, like suppose I choose BCC, and find the CC paper is here. So I have to choose which particular paper I am entering, select, and the paper description. If you find your result, there's some details are here as well. Like I already upload one picture to clear your details. Like if you see, it says SEC31CH, a details paper code is actually written, and these details you have to put in the paper description option. This paper is already filled like CC1, CC2, and you will find it is already written as well, like C3, G3, CC3, CC3. It is already written, but with this 1CH, 2CH, this kind of details you need to put on the paper description option. So you have to choose the subject, then select the paper type, and then enter the description. Next part, you have to put 3 or 4 kind of marks sometime. Like first of all, theory, tutorial if you have any tutorial marks, then tutorial, practical if you have any practical,
in any internal assessment marks, if you have, then you have to put it. Any attendance marks is there, then you have to put it. But you have to think that all the details is available in the result. Those details must be filled up. Any other details you don't have to put. Like if I show you the result again, you'll find there are types of marks is there. Full marks is the paper full marks. Particular year we have passed. Internal marks obtained. Internal means internal assessment marks. End semester marks, that is the exam marks or the tutorial. Sorry, this is the theoretical marks. This is the total letter grade, numerical grade point, credit, and grade point is also there. Here are the options. Full marks, obtained marks, letter grade, grade point, credit point, and the passing year. If you absent particular paper, you have to mark it as absent. Subject data is P or F. P means pass, F means fail. If you already passed, then select P. If it is not, then select F. Full marks is your paper full marks. Obtained marks your paper obtained marks. And for particular dish type, either it is theoretical or it is tutorial or it is practical or assessment or attendance. Then after giving these marks, you need to add, because there are a lot of subjects, sometimes 3 or 4, and there Sir. are more than, yeah. লেটার গ্রেড, গ্রেড পয়েন্ট আর ক্রেডিটের ওইগুলো পার্ট তো আমরা ছেড়ে দেবো, যেটা সেকেন্ড রোতে আছে লেফট থেকে 4টে বক্স। আমি কি তাই করলাম? স্যার ওইটা আমরা পাইনি এখনো কিছুই, মানে রেজাল্ট আমরা ওইভাবে পাইনি। রেজাল্ট যদি কমপ্লিট না পেয়ে থাকো, দেন ইউ ক্যানট এন্টার দ্য মার্কস। রেজাল্ট যদি তোমার হাতে না থাকে, you cannot enter the marks, because letter grade, grade point, credit point of the breakups is not there in the website details. The website only giving you the letter or some minimum details actually, right? So whenever you তাহলে স্যার আমরা মার্কস এন্ট্রিটা তো করতে পারবো না, বিকজ জাস্ট আমাদের কাছে টোটাল মার্কসটা আছে। টোটাল মার্কস দিয়ে মার্কস এন্ট্রি করা যাবে না যদি যতক্ষণ না তোমাদের কাছে ফুল ব্রেকআপটা আসবে। বুঝেছি স্যার, রাইট না? কারণ তোমাকে মার্কস এন্ট্রি করতে হবে তোমার থিওরিটিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল, টিউটোরিয়াল, অ্যাসেসমেন্ট। তোমাকে যতক্ষণ ব্রেকআপগুলো করতে হলে তোমাকে তোমার অরিজিনাল মার্কশিট যেটা ইউনিভার্সিটি থেকে আসবে সেটা থ্রু দিয়ে তুমি মার্কস এন্ট্রি করতে পারবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। তো স্যার যখন মার্কশিট আসবে তখনই তো ফুল মানে ফিল আপ করব তো? আদারওয়াইজ তো ফিল আপ করতে পারবে না, কারণ তোমার কাছে ডিটেইলসগুলো থাকবে না। ইভেন সবথেকে মেইন ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাগুলো হয়, লাইক পেপার ডেসক্রিপশন, তোমাদের ওখানে ফুল পেপার ডেসক্রিপশন এখানে যেভাবে তুমি দেখতে পারছো, তোমরা দেখতে পারছো এখানে যেভাবে পেপারগুলো ব্রেকআপগুলো দেওয়া আছে, ওখানে সেখানে তোমাদের যে অনলাইনে যে রেজাল্টে বেরোয় ওখানে সেভাবে ব্রেকআপগুলো থাকে না। এইগুলো ওখানে ওইভাবে দেওয়া যাবে না যতক্ষণ না তোমাদের ফুল রেজাল্ট তোমাদের হাতে আসছে। স্যার কমার্সের সমস্ত সাবজেক্টগুলো নেই? কমার্সের এখানে আমাদের একটা সাবজেক্ট আমরা মেন, সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্সি, রাইট? এটাকে আমরা কমার্সের মেন সাবজেক্ট। নেক্সট পার্ট হচ্ছে তোমার এখানে দেখবে পেপারের ডেসক্রিপশন আছে, আইদার সেটা CC1 বা CC2, ইউ উইল ফাইন্ড অলসো देयर, লাইক CC3, CC2, G3, ACC3, এই টাইপগুলো তোমরা এখানে পাবে। অ্যান্ড পেপার ডেসক্রিপশন, যে পেপারের নামগুলো তোমরা বলছো, পেপার ডেসক্রিপশনগুলো তোমাকে এখানে পুট করতে হবে। নেক্সট স্যার বলছি যে এখানে তো ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং বা অন্য এগুলো তো নেই, ইকোনমিক্স, অ্যাকাউন্টেন্সি এগুলো আছে, মানে কমার্সের বলছি। তাহলে সাবজেক্টে জাস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি লিখে পেপারের কোডটা চেঞ্জ করে, রাইট, এখানে অ্যাকাউন্টেন্সি সার্চ করবে, দেন সেটা আইদার CC1 বা CC2 হবে, বাট যেহেতু আমি ফার্স্ট সেম করছি CC1 CC2 হবে। আমি যদি সেকেন্ড সেম করি তাহলে আইদার CC3 আর CC4 হবে। এটা সিলেক্ট করার পর পেপার ডেসক্রিপশনে তোমার ওই পেপারের যে পুরো নাম যেটা তোমার রেজাল্টে অ্যাভেলেবেল আছে সেটা তোমাকে পেপার ডেসক্রিপশনে লিখতে হবে। আচ্ছা, মানে যে অপশন আছে অ্যাকাউন্টেন্সি, ইকোনমিক্স, ওর মধ্যেই সাবজেক্টটা চুজ করতে। এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ। এখানে অ্যাকাউন্টেন্সি ইজ নট সাবজেক্ট, ইজ কাইন্ড অফ আ কোর্স। অ্যাকাউন্টেন্সি যেহেতু অনেকগুলো পেপারের পার্ট থাকে, তো অ্যাকাউন্টেন্সি এখানে সাবজেক্ট হিসেবে অ্যাকাউন্ট হয় না, এটা কোর্স, এবং তার পেপারের সমস্ত টাইপগুলো হচ্ছে একটা করে সাবজেক্ট। তাই আমরা এখানে পেপার ডেসক্রিপশনের মধ্যে সেগুলোকে ইনক্লুড করব। এবং প্রত্যেকটা মার্কস কমপ্লিট হওয়ার পর অ্যাড করে আমরা জাস্ট, আমি যেহেতু এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এখানে এইভাবে মার্কসগুলোকে অ্যাড করে যেতে হবে।
আমি যখনই অ্যাড করবো আমার ডিটেলসগুলো এখানে এভাবে শো করতে থাকবে। আমি যতগুলো সাবজেক্টে যতগুলো টাইপের মার্কস অ্যাড করতে থাকবে, লাইক টিউটোরিয়াল, থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল, আমি পরপর করে দেবো, সেগুলো পরপর এখানে আসতে থাকবে। কমপ্লিট হয়ে যাবার পর আমার নিচে এই পার্টটা থাকবে। এখানে প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, কোনোটা আমি কিন্তু স্কিপ করে যেতে পারবো না। So SGPA in 1 to 6 for all semester you will find SGPA in your result. You have to put the SGPA marks. CGPA only available in the 6th semester, so only 6th semester can put the CGPA. And whenever you will select 6th sem here, this particular area of CGPA will be available so that you can put your marks. Next is equivalent percentage. If you have the equivalent percentage in your mark sheet, then you will put, otherwise select it 0. And then qualify status. A qualify status, there are lots of status you can find. SC, SP, SR. If anyone need to understood, then I am just explaining you what the meaning of this. SC means semester clear. That means if you passed all the papers, all the subject properly, then that means you are cleared the semester. And in your result also, it is also written that your semester clear status. Here, you will find remarks, semester clear. That means that you find the SC. It's SC. SC means semester clear. Next is semester qualified. Semester qualified means in 1 or 2 paper, you cannot get the qualified marks. That means you need to give supply paper in the next session. For that, you need to give SQ. And SR means semester repeat. Semester repeat means you cannot able to pass that particular semester, so you have to give the whole semester again. And that's for you have to put semester repeat, SR. SNC, if any kind of paper you already have not cleared, single paper not cleared, so you can put SNC. Rest are not important, rest you don't have to give. Just keep SR, SQ, SC and SNC. After স্যার this, লাস্টের কি বললেন একটু রিপিট করবেন? sure. SR, SQ, SC আর SNC এই চারটে পার্টিকুলার অপশনস তোমাদেরকে ইউজ করার জন্য এসপি বা আদার এসেন্সিস গুলো ইউজ করার প্রয়োজন হবে না এই মুহূর্তে। এসআর আমি আরেকবার বলছি, এসআর মিনস হচ্ছে সেমিস্টার রিপিট, যাদের কমপ্লিট সেমিস্টারটা আরেকবার তাকে দিতে হবে, এই সেমিস্টার সে ক্লিয়ার করতে পারে না, ফর দে এসআর ইজ স্ট্যান্ড ফর। এসকিউ সেমিস্টার কোয়ালিফাইড, সেমিস্টারের দুটো লেস দেন হয়তো দুটো বা একটা পেপারে নট ক্লিয়ার, সেক্ষেত্রে এসকিউ। অ্যান্ড এসসি মিন সেমিস্টার ক্লিয়ার। আমি এই কথাগুলো বলছি আমার থেকে নয়, এই কথাগুলো এখানে তোমাদের এখানে প্রত্যেকটা রেজাল্টে রিমার্কসে লেখা থাকে, সেমিস্টার ক্লিয়ার অর সেমিস্টার নট ক্লিয়ার, এটার উপর ডিপেন্ড করে এই স্ট্যাটাসটা এখানে তোমাদেরকে মেনশন করতে হবে। অনলি সেমিস্টার ক্লিয়ার মিনস হচ্ছে এসটি, এসসি, রেস্ট এসপি, এসপি নট রিকোয়ার্ড, এসআর, এসকিউ or SNC accordingly. SNC means semester not clear with single paper or two paper not clear. SQ also two or less than two paper not clear, you can select SQ as well. SNC and SQ I think same. If you find your result, if the remarks is there, whatever the remarks is, you find the according status is also here and select the particular statement, like either SC or SQ or SR, whatever is there. Then upload the mark sheet. Here also you need to upload your mark sheet. Here the size is 200 KB, just to here you will find maximum size is 200 KB, so that you can upload the whole result properly and college can understood the data and they will evaluate accordingly according to their requirement. You have to choose the file, upload the mark sheet and confirm. This confirm is must, because after confirming all the data, after putting all the data, you need to confirm and save. After and so what we confirming, will input an equivalent percentage? if it is there in your result, then put. Sometimes it is there in your result. This particular statement, equivalent percentage, sometimes is there in your result. If it is not available, then just put 0. Okay, sir. It is optional. It is optional.
It is not required all time, it is optional. If your result has the value, then put it, otherwise just let it go. স্যার বলছি যে এখানে তো একবারে একটা সাবজেক্টই করা যায় তাই তো, মানে সেটার জন্য খুবই না প্রবলেম। না, এখানে একটা সাবজেক্ট করা যায় না, এভরি টাইম তোমাকে এখানে যতগুলো সাবজেক্ট আছে, আমি যেমন এখানে বলছি, আমি অলরেডি এখানে বাংলা অনার্সের একটা পেপার আমি অ্যাড করেছি CC1. নাও এগেন আই এম পুটিং অ্যানাদার CC2, বেঙ্গলি CC2, paper description like PNGH, theory, full marks 100, up 10 marks suppose 70, paper grade is A, grade point suppose something, credit is 6, grade point plus. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। Sure. স্যার এখানে সাবজেক্টে গিয়ে ওখানে ইকোনমিক্স এর পাশে একটা H শো করছে, মানে ওটা কি ইকোনমিক্স অনার্স? মানে ইকোনমিক্স যদি আমি সাবজেক্টের মার্কস বসাতে চাই তাহলে কি অ্যাকাউন্টেন্সি চুজ করে বসাতে হবে? Economics যদি তোমার অনার্স হয়, then you will find I already selected the file, select the subject. স্যার মানে অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স, অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স হয় তাহলে অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স সিলেক্ট করতে হবে, তারপর ইকোনমিক্স এর মার্কসটা বসাবো। হ্যাঁ এখানে অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স, দেন পেপারটা তোমার টাইপটা সিলেক্ট করতে হবে যেটা CC1 ও CC2, দেন এখানে তোমাকে ইকোনমিক্স লিখতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি যখন মার্কসগুলো পুট করছি, মানে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট আর থিওরিটিক্যাল মার্কস দুটো আলাদা আলাদা করে এরকম পুট করছি, 5টা সাবজেক্ট আছে, শুধু 4টেই আপলোড হচ্ছে। ঠিক তার পরের যে লাস্ট সাবজেক্টের আমি যখন দুটো আপলোড করতে চাইছি আলাদা আলাদা করে, থিওরিটিক্যাল আর ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, তখন ওটা আপলোড হচ্ছে না। যদি এরকম কোনো ইস্যুস হয় স্ক্রিনশট নিয়ে টেকনিক্যাল পার্সনের কাছে পাঠিয়ে দিও, হেল্প। এখানে কোনো বাউন্ডারি নেই যে 5টা সাবজেক্ট বা 7টা সাবজেক্ট হবে তারপর হবে না, এরকম কোনো বাউন্ডারি নেই। তোমাদের 4টে বা 5টা যটা সাবজেক্ট থাকবে এবং তাতে যতগুলো টাইম আছে সবগুলো এন্ট্রি করা যাবে, কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নাই। যদি কোনো প্রবলেম তোমরা ফেস করে থাকো, অবশ্যই একটা জিনিস কিন্তু স্ক্রিনশটটা তার সঙ্গে যেন থাকে, যে তোমরা যেখানে প্রবলেমটা ফেস করছো তার স্ক্রিনশটটা যেন থাকে, স্ক্রিনশট এবং স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে হেল্পলাইনে পাঠিয়ে দিও, সে তোমাকে রিপ্লাই করবে। ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার বলছি আমাদের তো 3টে সেমিস্টার, তাহলে 3টে সেমিস্টারেরই দেবো? পরপর ফার্স্ট সেমিস্টার প্রথমে পুট করবে, এখানে তোমার ফার্স্ট সেমিস্টারের সেশনটা চুজ করবে, সেমিস্টার চুজ করবে, তোমার ফার্স্ট সেমিস্টারের যে রোল নাম্বারটা আছে তোমার মার্কশিটে সেটা চুজ করবে, দেন তার মার্কসগুলো এন্ট্রি করবে, এন্ট্রি করার পর কনফার্ম এন্ড সেভ করার হয়, কনফার্ম এন্ড সেভ করবে। এই কনফার্ম এন্ড সেভ মিনস একটা পার্টিকুলার মার্কশিট কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর দেন কনফার্ম, ঠিক আছে? এটা হয়ে যাওয়ার পর একটা কনফার্ম, দ্যাট মিনস আমার একটা মার্কশিট কমপ্লিট হলো বা একটা ইয়ারের মার্কশিট আমার কমপ্লিট হলো, দেন এগেন কাম টু ইয়ার, আবার নেক্সট সেশন চুজ করবে, বা ওই সেশনে যদি কোনো পরীক্ষা দিয়ে থাকো সেটা চুজ করবে, সেমিস্টার চুজ করবে, এগেন শো করবে, এন্ড দেন এগেন আবার মার্কশিট করবে। ক্লিয়ার? বলছি যে টিক ফর সাপ্লিমেন্টারি যেটা আছে ওইটা কি কম্পালসরি, মানে দিতেই হবে? না না, কখনোই নয়। সাপ্লিমেন্টারি এক্সামের কথা বলছি, মনে করো কোনো এমন হলো যে তোমরা 2020-21 কেউ ফার্স্ট সেমিস্টার এক্সাম দিয়েছিলে বাট কমপ্লিট করতে পারবে না, সো হ্যাভ টু গিভ দ্য এক্সাম অন নেক্সট সেশন। নেক্সট সেশনে তুমি তো ওই পার্টিকুলার সেমিস্টারের স্টুডেন্ট নও, বাট তুমি ওই সেমিস্টারের তোমার মার্কস তুমি যেহেতু দিচ্ছ তুমি সাপ্লি হিসাবে দিয়েছো, বা তুমি সেখানে আরেকবার এক্সাম দিয়েছো, সিস্টেমকে সেটা বোঝানোর জন্য তাকে এখানে সাপ্লিমেন্টারি করবো। কারণ আমি যেহেতু এক্সামটা আমার রেগুলার এক্সাম নয়, সাপ্লিমেন্টারি এক্সাম, তখন আমি যে সাপ্লিটাকে এখানে চেক করে দেন আমি শোতে ক্লিক করে দেন মার্কস এন্ট্রি। থ্যাংক ইউ স্যার। এনি মোর কোশ্চেন? স্যার বলছিলাম যে ওয়ান বাই ওয়ান প্লিজ। স্যার বলছিলাম যে আমাদের রেজাল্টে টোটাল গ্রেড পয়েন্ট দেওয়া আছে ইনস্টেড অফ ক্রেডিট পয়েন্ট, তো ওটা কি একই? না, ক্রেডিট পয়েন্ট আর গ্রেড পয়েন্ট আলাদা। তোমাকে যদি ক্রেডিট পয়েন্ট সিস্টেম তোমার অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে এখানে দেওয়া দরকার নেই। সবসময় মনে রাখতে হবে তোমার রেজাল্টে যে মার্কসটা অ্যাভেলেবেল আছে সেটাই দেবে। না, এখানে আমাদের আছে একটা নিউমেরিক্যাল গ্রেড পয়েন্ট আর একটা আছে টোটাল গ্রেড পয়েন্ট। নিউমেরিক্যাল গ্রেড পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি যেটা এই গ্রেড পয়েন্ট, এই যে গ্রেড পয়েন্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল গ্রেড পয়েন্ট।
আর টোটাল গ্রেড পয়েন্টটাই ক্রেডিট পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি তুমি যেটা বলতে চাইছো, তাই তো? হ্যাঁ সেটাই জিজ্ঞেস করছি। ফাইনালে যে লাস্টে যে ক্রেডিট টোটাল গ্রেড পয়েন্ট, হ্যাঁ ওটাই হ্যাঁ ক্রেডিট হ্যাঁ পয়েন্ট। ক্রেডিট হচ্ছে তোমার অল ওভার পার্টিকুলার সাবজেক্টটাতে তোমার কত ক্রেডিট হলো সেটা শো করে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। এনি মোর কোশ্চেন? স্যার বলছি যে আমার যদি কোনো একটা সেমিস্টারে সাপ্লিমেন্টারি এক্সাম থাকে আর সেটা আমার ক্লিয়ার করা হয়ে যায়, তাহলে কি আমাকে ওই সাপ্লিমেন্টারি জায়গায় টিকটা দিতে হবে? শিওর, একদমই দিতে হবে। কারণ তুমি আচ্ছা। যদি তুমি যে পার্টিকুলার সেমিস্টারে এক্সাম অলরেডি দিয়েছো, সেই এক্সামটা দিয়েছো কোনো একটা অন্য সেশনে। সেশন বলতে এটা বলছি যে মনে করো তুমি 19-20 ফার্স্ট সেমিস্টারের স্টুডেন্ট ছিলে, সেই সময় তুমি সাপ্লি পেয়েছো, বাট তাহলে তুমি 19-20-তে তুমি অলরেডি এক্সাম দিয়েছো, তোমাকে সেই মার্কসটা অ্যাজ রেগুলার এখানে পুট করতে হবে। নেক্সট তুমি যখন আবার 2020-21-এ গিয়ে ফার্স্ট সেমে তুমি আবার ক্লিয়ার করেছো, কিন্তু তোমাকে এখানে আবার 20-21 সিলেক্ট করে সাপ্লি টিক করে সেই মার্কসটা আবার পুট করতে হবে। আমি তোমার ফার্স্ট সেমের ক্ষেত্রে দুটো রেজাল্ট আসবে, একটা তোমার রেগুলার যেটা তুমি তখন কমপ্লিট করতে পারোনি, নেক্সট এনাদার সেটা সাপ্লিতে তুমি কমপ্লিট করছো সেটা। ওকে স্যার, তাহলে কোয়ালিফাইং যেটা আছে স্ট্যাটাস, ওখানে কি প্রথমেরটায় এস আর দেব? এসআর হবে, রাইট? যদি সেমিস্টার রিপিট হয়, সেমিস্টার রিপিট মিন্স টোটাল সেমিস্টারটা যখন তোমাকে দিতে হচ্ছে। আর যদি টোটাল সেমিস্টার নয়, তুমি দুটো বা তিনটে পেপার শুধু দিয়েছো, সেক্ষেত্রে তুমি একটা পেপারই ধরুন, সেক্ষেত্রে এসকিউ। যখন তুমি কোয়ালিফাই এসকিউ ওকে সেমিস্টার কোয়ালিফাইড, এটা মিন্স হচ্ছে তুমি কোনো একটা বা দুটো পেপারে পাস করতে পারোনি, কমপ্লিট করতে পারোনি, ফর দিস ইজ এসকিউ। এন্ড দেন আফটার যখন তুমি কমপ্লিট করে ফেলেছো, ক্লিয়ার করে ফেলেছো, দেন এগেন এসসি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, any more question? Okay, first semester রেজাল্টটা 2020 লেখা আছে, that means you are student of 2020 and 21 first sem. আমাদের এখানে দেখবে লেখা থাকে যে 2021 এর স্টুডেন্ট, এই যে 2021 এর এক্সাম দিচ্ছ মিন্স তোমরা 2021 এর স্টুডেন্ট, তার জন্য তোমরা 2021 এর পরীক্ষা দিচ্ছ। তো 2021 যেমন থার্ড সেমিস্টারে এই পার্টিকুলার স্টুডেন্টের যার আমি রেজাল্ট এখানে পুট করেছি, সে হচ্ছে 2020-21 সেকেন্ড সেম, 2021-22 থার্ড সেম, সে তার এক্সাম দিচ্ছে। আনসার করছি স্যার, গ্রেড পয়েন্টটা কি হবে মার্কশিটে? নিউমেরিক্যাল গ্রেড পয়েন্ট, নিউমেরিক্যাল গ্রেড পয়েন্ট আর গ্রেড পয়েন্ট অলরেডি বললাম। নিউমেরিক্যাল গ্রেড পয়েন্ট হচ্ছে গ্রেড পয়েন্ট, এবং লাস্ট যে টোটাল গ্রেড পয়েন্ট সেটা অ্যাকচুয়ালি ক্রেডিট পয়েন্ট। হ্যালো স্যার। ইয়েস স্যার বলছি যে আমি ডকুমেন্টস ফাইলটা একটুখানির জন্য বলছি স্যার, আমি সবকটা ফাইলসই করেছি, বাট আমাকে যখন আমি কনফার্ম করছি তখন স্যার চুজ নো ফাইল হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা এটা বলছে। ওকে ওয়েট, ডকুমেন্ট আপলোডের কথা বলছো তো? এখানে কনফার্মের প্রয়োজন এই মুহূর্তে নেই। হ্যাঁ, কনফার্মের প্রয়োজন এই মুহূর্তে নেই। জাস্ট সিলেক্ট দ্য টাইপ, সিলেক্ট দ্য ফাইল অ্যান্ড আপলোড দ্য ইমেজ। যদি তোমার ইমেজটা এখানে ভিজিবল হয়ে যায়, দেন ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি, তোমার ডেটা আপডেট হয়ে গেছে এবং সিস্টেমে ডেটা অ্যাভেলেবল, আর কিছু করতে হবে না। কনফার্মের এই মুহূর্তে কোনো প্রয়োজন নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Any query? Any more question? চ্যাট বক্সে কিছু প্রশ্ন দিয়েছি, স্যার ইয়েস স্যার, আমরা তো শুধু ফার্স্ট আর সেকেন্ড সেমিস্টারের রেজাল্টস পেয়েছি হার্ড কপি, তো এই ফার্স্ট আর সেকেন্ড সেই দুটোই এখন এই মুহূর্তে এন্ট্রি করে দেবো। And sir, what about third semester? Third semester, whenever you get the result, you put the marks. Okay, thank you, sir. MIS portal will be open. MIS portal is always there with you. What we write to equivalent percent? Equivalent percentage যদি আমাদের রেজাল্টে অ্যাভেলেবল আছে, then only put the marks, otherwise left it as 0.
পেপার ডেসক্রিপশন বলতে বলছি তোমাদের প্রত্যেকের যদি রেজাল্টটাকে ফলো করো, প্রত্যেকটা রেজাল্টের ডেসক্রিপশন, পেপার কোড বলে একটা অপশন থাকে, সেখানে তোমাদের পেপারসগুলো দেওয়া থাকে। আমি এখানে যখন সিস্টেমে তোমরা কোড করছো তখন সেখানে শুধুমাত্র পেপার এবং সাবজেক্ট এবং পেপারটাকে চুজ করছো। লাইক আমি যদি এখানে পেপার বলছি, সাবজেক্ট চুজ করছি, দেন আমি এখানে পেপার বলতে পারছি আইদার সেটা CC1 বা CC2। বাট তোমাদের রেজাল্টে এছাড়াও আরও ইনফরমেশন আছে, লাইক পেপার কোড, যেখানে পুরো পেপার কোডটা এখানে লিখে দেওয়া আছে। অ্যান্ড হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ put that text here in paper description. Sir, Yes. sir, we need to upload the document for all the semesters. Yes. But if Okay, you are sir. a semester student, you cannot upload the last semester or the sixth semester, right? Just keep your mind, update your data whenever it is available. Update your data whenever it is available. স্যার সাবজেক্টের জায়গায় আমরা তো আমি জেনারেল, জেনারেল স্যার, এটা তো কি করে করব স্যার ওটা সাবজেক্টে? জেনারেলের ক্ষেত্রে এখানে দেখবে সাবজেক্ট আছে কল GCC বলে থাকবে। আমি যেহেতু এখন বাংলা অনার্সের স্টুডেন্ট হিসাবে আছি, তাই আমাকে HCC দেখাচ্ছে। ইফ ইউ ফাইন্ড বেঙ্গলি HCC, যদি তুমি জেনারেল স্টুডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে দেখাবে বেঙ্গলি GCC। দ্যাট মিনস তোমার কোর কোর্স হচ্ছে বেঙ্গলি, তুমি সেটা সিলেক্ট করবে। তার এগেনস্টে তোমার পেপার থাকবে আইদার CC1, CC2, CC3, এবং তার এগেনস্টে তুমি মার্কস পুট করবে, এবং সেই ডিটেলসগুলো তোমার রেজাল্টে অ্যাভেলেবেল থাকবে। তোমরা যদি রেজাল্টটাকে প্রপারলি ফলো করো, পেপার কোড বা পেপার ডেসক্রিপশন, সেখানে অলরেডি ডিটেলসগুলো থাকবে, তোমাদের সেটা হেল্প হবে। আর যদি সেখানে না বুঝতে পারো, দেন অবভিয়াসলি টেকনিক্যাল হেল্পলাইন তোমাদের জন্য আছে, তোমরা তাকে বলতে পারো, হেল্প। Any more question? Any more question? হ্যাঁ সুমন্ত বাবু, আমরা একটু এগিয়ে নিই বরঞ্চ। Sure, sir. Okay, আমার কিংশো, হ্যালো কিংশো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের মেন MIS এর যে তিনটে মেন পার্ট ছিল আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করলাম। এই মুহূর্তে আমার যা যা কোশ্চেন যা যা এসছে তার আনসারও হয়ে গেছে। তো ফার্দার ইউ ক্যান ক্যারি অন। তাহলে আমরা মিটিংটা এখানে শেষ করছি। আর কোনো যদি প্রবলেম থাকে ওখানে টেকনিক্যাল হেল্পলাইন নাম্বার আছে, সেই টেকনিক্যাল হেল্পলাইনে আপনার 10টা থেকে 6টা অবধি এখানে কল করতে পারো। আচ্ছা, তাহলে আমি প্রফেসর সৌম্য ব্যানার্জিকে বলছি ভোট অফ থ্যাঙ্কস যদি সৌম্যদা। হ্যাঁ, am I audible? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। A very good evening to the resource persons, my colleagues and my dear students. We are almost at the end of this important online workshop. Before ending this workshop formally, I would like to thank our principal, Dr. Runa Bishwas, for her support for conducting this online workshop. I would like to thank Professor Oritra Mojumdar for providing all-round support and active contribution from the beginning to end of this online workshop. My special thanks to the resource persons from Infotech Lab, that is Sri Kingshuk Rai and Sri Shumanta Kormokar, for their excellent presentations and lucid explanations. Last but not the least, I would like to thank to our students for making this online workshop very effective by way of their active participation.
থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you everyone. Thank Thank you, you, sir. Professor Thank you, Banerjee. sir. The YouTube Thank you, sir. recording of the entire Google Meet will be available in the channel, so you can go through it at your convenience. And as our resource persons mentioned, that the helpline will be available for anyone who has any queries. আর যারা কোয়েরি মানে তোমাদের এখনও কিছু কোয়েরি আসছে ইউটিউব ইয়েতে, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমরা হেল্পলাইন থেকে ডিটেলসগুলো পেয়ে যাবে। আচ্ছা, on that note I think we are at the end of our workshop. তো সমতা, আমার মনে হয় আমরা ইউটিউব লাইভ স্ট্রিমিংটা ক্লোজ করে দিতে পারি। হ্যাঁ, এখন আমরা ক্লোজ করে দিতে পারি। আর পার্টিসিপেন্টদের রিকোয়েস্ট করছি মিটিং লিভ করে যাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তোমরা লিভ করে যাও, আমরা এক্ষুনি ক্লোজ করে দিচ্ছি।